Andariki Shubhodayam. Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkara. International law topic. Moon Treaty. Moon Treaty, August 1979. You all know the Outer Space Treaty, which was entered into between the parties in the year 1967. And Moon Treaty is nothing but an extension of the so-called Outer Space Treaty. The main issue is Moon and other celestial bodies. They should be enjoyed by all the state members, all the states, all the parties. Please remember, they have to be utilized for peaceful purposes only. This is the main motto of the Moon Treaty. You may be confused. You may be not knowing what are celestial bodies. తెలుగులో చెప్పాలంటే ఖగోళ సంబంధమైనటువంటి బేబీ మ్యూ, నెప్ట్యూన్, ప్లూటో, వీనస్, సో మెనీ థింగ్స్. దే ఆర్ ఆల్ సెలెస్టియల్ బాడీస్. ఖగోళ సంబంధమైన లేదా దైవ సంబంధమైన వీటికి you cannot enjoy them for your military operations. You have to enjoy them. They are all property. Or we can rest in alias. They are nobody's property. Everybody can try to enjoy them, but in a peaceful way. Exclusively for peaceful purposes. They shall be used by all the parties exclusively for peaceful purposes. You might have understood my point. The Moon Treaty was adopted by United Nations General Assembly in 1979. Actually, it is based on Outer Space Treaty 1967. So, no one owns the moon. Res nihilius. No one owns, OWNS, the moon. Ever they call, under the. So, moon is the common heritage to all. It can be claimed exclusively by any nation. మనకి ఆర్కిటిక్, అంటార్కిటిక్ దగ్గర ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది. చాలామంది ఎక్స్ప్లోరేషన్కి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత జెండాలు మాయని పాతున్నారు. సో దట్ షుడ్ నాట్ బి డన్. సెకండ్, మూన్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఓన్లీ ఫర్ పీస్ఫుల్ పర్పసెస్. ఐ నీడ్ నాట్ రీట్రేట్, ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ. థర్డ్ పాయింట్, నో మిలిటరీ బేసెస్. నో మిలిటరీ బేసెస్, నో వెపన్ టెస్టింగ్ and no military maneuvers. So all these things are prohibited. Military operations are prohibited. Fourth point, if any state wants to establish any station on the moon, they have to take permission or they have to inform the United Nations. And if anybody wants to visit, like NASA or our ISRO, if they want to visit, any plans to visit, or SpaceX, our Elon Musk, they have to get permission or they have to inform the United Nations. Why? Jocularly while telling you, రేపొద్దున ట్రాఫిక్ పోలీసులో అవుటర్ స్పేస్లో కూడా ఉండాలని మీకు జోక్ చెప్పాను అలాగా. సో ఇఫ్ యూ ఇన్ఫార్మ్ దెమ్, దే విల్ గివ్ యూ ద పర్టన్ ఆర్బిట్. సో విత్ ఇన్ ద ఆర్బిట్ యూ హ్యావ్ టు మూవ్, అదర్వైజ్ దెర్ మే బి ఎ క్లాష్ ఆఫ్ టిటాన్స్, రైట్? బట్ ఇదంతా అందుకనే మీకు చెప్తా, ఇంటర్నేషనల్ లా, ఈజ్ ఇట్ ఏ లా ఆర్ నాట్? అలాగే అవుటర్ స్పేస్ ట్రీటీ లార్జ్లీ నాట్ బీయింగ్ ఫాలోడ్. అవుటర్ స్పేస్ ట్రీటీ ఈజ్ నాట్, ఎందుకు? బికాజ్ ద మెయిన్ మనకి వీటో కంట్రీస్ ఉన్నాయి కదా, మేబీ చైనా, రష్యా, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా, they have not signed on the Moon Treaty. They did not sign on the treaty. So that means little protocol relevance in the international law, and it will make definitely the enforcement to be very, very difficult. So far 18 countries have become the signatories. I am sure India has signed the protocol. 28/3/2023, India became the first country to land a spacecraft on moon's southern pole. It has gone from ISRO only. So 23/8/2023 is very, very important. Remember the date. India became the first country to land a spacecraft on the moon's south pole. Right? So you may be knowing, whenever మా చిన్నప్పుడు 1969, Neil Armstrong, he was the first person
టు సెట్ ఫుట్ ఆన్ ది మూన్. ఆ టైంలో చెప్తారు మన రాకేష్ శర్మ వీళ్ళంతా తరలి వెళ్ళటం. ప్రజెంట్లీ మేడం సునీత విలియమ్స్ అండ్ విల్మోర్ వాళ్ళిద్దరు అక్కడే ఆగటం. మోస్ట్ లైక్లీ ఈ మంత్లో తిరిగి రావచ్చేమో. ఐ థింక్ ది POTUS, the President of the United States of America, Mr. Donald J. Trump, he dared Mr. Elon Musk to get them back through his SpaceX. So, that's all regarding the Moon Treaty. It's not that important, but since it is a topic in the international law, you have to learn and you have to write the answer. For that only I am making this video. Please note down the points and write in your own language. Thank you.